우선 팍스 이스트 빌드에서 아쉬운 점 중에 하나였던 캐릭터가 울퉁불퉁한 지면에 이동할 때 발생했던 덜컥거림을 개선했습니다. 저희 팀은 캐릭터의 움직임을 유려하게 표현하기 위해 최신 캐릭터 애니메이팅 기술인 모션 매칭 시스템을 도입했습니다. 새 시스템과 캐릭터 지면 발맞춤 같은 기존 캐릭터 애니메이션 기술을 통합하는데 시간이 좀 필요해 팍스 이스트 버전에서는 다소 아쉬운 모습으로 선을 보였고 많은 분들이 이 점을 지적해 주셨습니다. 저희는 계속해서 캐릭터 애니메이팅 시스템을 증진시키며 게임 플레이 다양화 및 플레이어 컨트롤 자유도를 더 높이려고 합니다. 이번 버전에는 캐릭터가 점프 중 산반신이 벽 위에 걸렸을 때 벽을 짚고 오르는 파쿠르 동작을 추가했습니다. 게임스컴 빌드에는 드디어 도끼가 무기로 추가됩니다. 도끼는 파괴력이 강하지만 잘못 사용했을 때 위험이 큰 무기입니다. 강력한 내리찍기로 좀비의 머리를 일격에 파괴할 수도 있고 강력한 행배기로 좀비의 양 다리를 절단할 수도 있습니다. 하지만 도끼날이 허공을 가른다면 캐릭터는 중심을 잃고 휘청이며 허점을 노출할 수 있고 나무 재질의 벽과 기둥에 도끼날이 박히면 그것을 빼내는 데 시간을 소요해 위험에 처할 수도 있습니다. 이번 빌드의 첫 요리 컨텐츠로 포타즈 요리를 추가했습니다. 중세 시민들의 끼니를 책임졌던 대표적인 요리라고 하는데요. 큰 솥에 물을 받아 각종 채소나 고기, 곡물을 넣고 끓이는 스튜 형태의 요리이며 끊임없이 재료를 넣고 꺼내 먹기를 반복했다고 합니다. 포타즈에 재료를 넣고 계속 끓이는 것으로 음식물의 부패를 막을 수 있기에 장기적 생존에 필수인 요리일 것입니다. 이 요리를 하는 과정이 게임 속에 어떻게 구현되는지 실제 게임 플레이를 통해 살펴보겠습니다. 먼저 불을 뗄 수 있는 화로가 필요합니다. 화로에 지지대와 솥을 설치합니다. 화로에 땔감을 채웁니다. 장작, 나무 판자 등 나무 소재 사물을 사용할 수 있습니다. 솥에 물을 채웁니다. 물은 우물에서 기러올 수 있습니다. 화로에 불을 피웁니다. 부싯돌을 쓰거나 불이 붙어 있는 횃불이나 초 등이 있다면 옮겨 붙일 수 있습니다. 물이 끓을 때까지 기다립니다. 솥에 식재료를 넣습니다. 마을을 뒤지며 얻은 각종 채소, 고기, 곡물을 넣으면 좋을 것입니다. 여의치 않다면 쥐나 가죽 부츠를 넣을 수도 있을 것입니다. 식재료가 익을 때까지 기다립니다. 익은 식재료를 그릇에 옮겨 담아 먹을 수 있습니다. 축하합니다. 생존을 계속 이어갈 수 있게 됐습니다. 화로에 불이 붙어 있는 동안 땔감이 점점 소진됩니다. 땔감이 모두 소진되면 불이 꺼지고 포타주가 점점 식어갑니다. 식은 포타주는 부패가 시작됩니다. 썩은 음식을 먹고 탈이 나는 것을 피하려면 화로에 땔감을 꾸준히 공급해줘야 합니다. 소체의 물이 끓는 동안 그리고 내용물을 옮겨 담을 때마다 소체의 물 또한 점점 줄어듭니다. 소체의 물이 완전히 증발해버리면 식재료가 타기 시작합니다. 게임월드의 음식물들은 시간이 지남에 따라 차츰 부패합니다. 음식물의 부패 상태는 인벤토리 사물 정보 UI를 통해 확인할 수 있으며 외관 또한 검푸르게 곰팡이 슬고 썩어가는 모습으로 묘사됩니다. 플레이어 캐릭터가 부패한 음식물을 먹으면 페널티를 받습니다. 플레이어는 음식물의 부패를 방지하는 생존 활동을 꾸준히 해주어야 합니다. 방금 소개드린 포타즈 솥에 넣어 끓이는 것도 음식물을 보존하는 한 방법이며 건조대에 말리거나 소금통에 넣어 염장하거나 좋은 저수판 보관통에 보관하는 방법 등을 차차 구현할 예정입니다. 좀비 외형의 다양성을 계속해서 보강하고 있습니다. 더욱 다양한 의상의 좀비를 추가했으며 기존 좀비들도 피부 표현 등을 더욱 다양하게 했습니다.
God Save Birmingham is an upcoming medieval zombie survival sandbox that takes a brutally fresh approach to the genre, blending gritty realism, historical authenticity, and emergent physics-based systems into one of the most ambitious survival experiences we've seen in years. Developed and published by Ocean Drive Studio with Cacao Games providing co-publishing support, the project is currently in early access but already feels like it's pushing boundaries in terms of what survival games can be. The game places you in the year 1340, right in the middle of medieval Birmingham, England. A town lovingly and meticulously reconstructed from historical research and then thrust into absolute chaos as an undead outbreak consumes its people and structures. What makes God Save Birmingham stand apart is not just its setting, but its tone and philosophy. Where most zombie games focus on modern gunplay, futuristic technology, or arcade-style combat, this one strips everything back to the harsh reality of what surviving would actually look like in the Middle Ages. That means no guns, no explosives, and no modern luxuries. Only your wits, crude tools, improvised weapons, and the environment around you. You're not a trained soldier or superhero, you're a lone survivor, fighting not only against the infected, but also against starvation, disease, and despair. The game is built on three key pillars: survival systems, environmental interaction, and historical immersion. On the survival front, every moment is about balancing your basic human needs: hunger, thirst, warmth, and shelter. Food is scarce, water can become contaminated, and the cold nights can be just as deadly as the zombies themselves. This creates a constant push and pull between venturing out into dangerous areas to scavenge and returning to relative safety to regroup. You'll need to craft makeshift weapons and tools out of whatever you can find. Broken planks, blacksmith scraps, farm equipment, and learn to repair or reinforce them if you want to stay alive longer. But it's the physics-driven sandbox system that gives God Save Birmingham its real identity. Almost everything in the world can be manipulated in some way. You can drag and stack furniture to barricade doors, use carts and barrels to block narrow alleys, create improvised traps that topple onto groups of zombies, or even shove enemies into fires and spike pits. In combat, dismemberment is not just for gore, it's a tactical choice. You can slice off a zombie's arm to stop it from grabbing you, or cripple its legs to slow it down while you escape. You can also use the environment creatively, tripping enemies over fences, luring them into bottlenecks, or collapsing structures to crush them. This makes encounters unpredictable and forces players to think like survivors rather than action heroes. Exploration is equally rewarding and terrifying. The developers have gone to great lengths to recreate a historically accurate Birmingham, featuring recognizable medieval landmarks like the Church of St. Martin at the Bullring, narrow alleyways, open markets, taverns, and blacksmith shops. Each area tells its own story of the outbreak: abandoned carts in the streets, barricaded homes where families made their last stand, plague carts filled with bodies, and taverns turned into makeshift shelters. The game doesn't just drop zombies into a generic medieval skin. It tries to imagine how real medieval society would collapse under such a curse. Currently, in early access, players only have access to about a quarter of the full town, but it's already dense with activities and survival opportunities. The developers have ambitious plans for the full release: a fully explorable Birmingham, expanded crafting and survival systems, more diverse zombie types with unique behaviors, light narrative elements that weave through the sandbox experience, and even multiple playable characters, each with their own background and approach to survival. This means future updates won't just add more content, they'll change the way you think about surviving in the game entirely. Combat has also been a focus of community feedback during early access. Early testers noted issues with camera angles and responsiveness during chaotic moments, and the team has already rolled out improvements to make melee encounters feel tighter, weightier,
and more satisfying without losing their raw, scrappy edge. Unlike many games where enemies are simple cannon fodder, here every fight feels like a life or death struggle. Zombies don't fall easily, and one mistake can cost you dearly, especially if you're low on stamina, wounded, or cornered. What really excites many players, though, is the developer philosophy. Ocean Drive Studio has been vocal about their goal to capture the real fear of survival, not through cheap jump scares, but through the tension of limited resources, the desperation of dwindling supplies, and the uncertainty of how long you can last. They want players to feel the same stress that a medieval survivor would have felt, trying to keep warm in a thatched hut while the infected claw at the walls, or sneaking through a dark market hoping not to alert a roaming horde. The game doesn't just want you to fight zombies, it wants you to live through the collapse of a world. Now you can enjoy the screenshots without any interruption. Enjoy.